So in this class or in this video, we shall discuss about electric dipoles. So ನಿಮಗೆ ಡೈ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಎರಡು ಅಂತ. ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ತುದಿ ಅಂತ. ಎರಡೂ ತುದಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡದು ಒಂದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು +5 ಕೂಲಂಬ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಕೂಲಂಬ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5. ಆದರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನೇಚರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಆದರೆ I have maintained such that the distance between these 2 point charges is fixed. So ಈ ತರದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 point charges of same magnitude, ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಲಿ, but of opposite nature. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕಂಡೀಷನ್, ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ the distance should be fixed at fixed distance between them ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. So this is the definition of electric dipole. So ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದು. So and you are going to represent the dipole length by 2a. So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, the fixed distance between the charges of dipole system ಇದನ್ನ is the dipole length ಅಂತ ಕರೀಲಿ ಅದನ್ನ, and it is denoted by 2a. So 2a ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now if you multiply one of the charge, ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಮೊಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ and the magnitude of any one of the charge of dipole system so this will be called as dipole moment, M-O-M-E-N-T, not M-O-V-E-M-E-N-T, not momentum, it is dipole moment. Okay, ಇದನ್ನ P ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವುದೋ ಪಾತ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ, the shortest distance ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ you will understand that the dipole length is a vector. Dipole length vector, magnitude of the charge is scalar. ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, you all know. So dipole moment vector quantity ಆಗುತ್ತೆ. It is a vector quantity. So like that. So
ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಸ್ಕೇಲರ್, 2a is a vector. So this is the dipole moment. Now ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. So this is the new physical quantity that has been introduced. So you have to give the unit, the SI unit for dipole moment is, ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, Q ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಲಂಬ್, 2a is the shortest distance between the charges of the dipole system, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಕೂಲಂಬ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is not centimeter, this is coulomb meter. So unit, and remember ಇದು ಡೈಪೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right, this is dipole length. If you extend this dipole length on either side, means the line coinciding with the dipole length will be called as dipole axis. Dipole axis and ಕರೀತಾರೆ, and some people also call it as axial line. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, that means if this is a each, then you call it as dipole equator. Dipole equator, or some people will also call it as equatorial line. So you call it by any name, it means the same. So dipole equator is the perpendicular bisector of the dipole length. Dipole axis is the line that coincides with the dipole length. So this are the basics about electric dipole. So electric dipole ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, electric dipole length ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, electric dipole moment, it's a vector quantity, SI unit of dipole moment is coulomb meter, and we also came to know what is dipole axis and what is dipole equator.